Okay, guys, welcome to AI News. Here we are going to discuss about a specific topic and how the AI is going to answer the query. Here we are going to see how different AIs giving different answers. So now the question today which I am asking is why Indians are being targeted around the world? What is the reason behind? Is Indian domestic politics is the reason, or is it something else, especially in USA? So this is the question which I am going to ask because recently in the YouTube channels I've seen several videos about Indians. They are shaming Indians, especially. I don't know the reason in USA is particularly, but also in Canada is also happening. Even in UK, Australia, these incidents are occurring repeatedly, and it seems to me that there is something which is triggering the locals of those nations uh, having some disagreement with Indians, maybe. I don't know, or maybe there is something else actually. I can't simply put it out, but recent Indian politics also been changed domestically. There is a lot of things happen, so I just want to know how it has been how India has been portraying itself to the world. So we don't know that, and especially in the times like this, most of the media channels are only supporting the government itself. Instead of questioning the government, they are bending their knees to the government. So I don't think that the media is honest of anything. So we have to find it in our own ways. So I'm using AI also for that reason, but I also wanted to see how technology is evolving. So that's why I choose this uh, kind of thing. So instead of talking to a human, obviously we will have some bias, but as a machine I don't think it will have a bias, but the programmer's bias will be there. So let us just see how it is going to respond. So I started the question, so let us just turn it to portrait orientation. Oh, okay. History. Let us go to history. I guess the conversation we have lost. Let us ask again. I forgot that I have to use portrait mode because Copilot is not supporting landscape orientation. So Grok has already given the answer for it. The idea that the Indians are being systematically targeted worldwide, including in the USA, is a complex and sensitive topic that requires careful examination of various factors, including geopolitical, social, and economic and cultural dynamics. While there have been incidents of discrimination or violence against Indians, it is important to avoid overgeneralizing and to critically assess the reasons behind such perceptions or events. Below, I will address the question by exploring potential reasons, the role of Indian domestic politics, and specific dynamics in the USA, while incorporating relevant information from the web and posts on X, while where applicable. So, are Indians being targeted worldwide? The perception that the Indians are being broadly targeted worldwide often seems from high profile incidents of violence, discrimination, and negative rhetoric, but it is not necessarily indicative of global conspiracy or widespread targeting. Instead, several factors contribute to this perception. High visibility of Indian diaspora. With over 18 million people of Indian origin living abroad as of the recent estimates, Indian diaspora is one of the largest and most visible globally. This visibility can sometimes lead to friction in host countries, especially where economic competition, cultural differences, or local politics come into play. For instance, Indian immigrants in the USA, approximately 2.7 million as of 2020, are the second largest immigrant group after Mexicans, often occupying prominent roles in tech, healthcare, academia, which can lead to both admiration and resentment. Incidents of discrimination. There have been documented cases of hate crimes or discrimination against Indians, particularly in Western countries,
For example, in the USA instance like the 2017 shooting of Indian engineer Srinivas Kuchibatla in Kansas or attacks on Sikh Americans, often mistaken for others due to their visible religious symbols like turbans, have fueled Perceptions of targeting. These incidents are often rooted in broader xenophobia, anti immigrant sentiment, or racial profiling rather than a specific anti Indian agenda. Geopolitical tensions. India's rising global influence, including its role in countering Chinese influence and strengthening ties with USA, can lead to narratives that amplify tensions. For instance, some posts on X suggest that hate against Indians might be fueled by organizing campaigns from the countries like Pakistan or China, though such claims lack verified evidence and should be treated as speculative. Economic competition. Indians often excel in high skill sectors like technology and engineering, particularly in the USA, where they make up a significant portion of H1B visa holders. This success can lead to perceptions of Indians taking jobs from locals, especially in times of economic downturn or pluralistic rhetoric, as seen in discussions around immigrant policies under administrations like Trump's. For example, a post on X referenced a proposed US policy targeting international remittances, which could disproportionately affect Indian immigrants. Is the Indian domestic politics a reason? Indian domestic politics, particularly under Bharatiya Janata Party government led by Narendra Modi, has been a point of contention in some international circles, but its role in targeting Indians abroad is limited and context specific. Transactional repression concerns. Some reports, like one from Vox, highlights India's alleged efforts to monitor or suppress critics abroad, the practice termed transnational repression or transnational repression. This includes targeting activists or journalists who criticize the Indian government, particularly on the issues like human rights and religious minorities. Such actions can create negative perceptions of India's government, which may indirectly contribute to criticism of Indian communities abroad, especially in countries like USA or Canada. Polarization within the diaspora. The Indian diaspora is not monolithic and often reflects India's domestic political divides. For example, some Indian Americans support the BJP vision of strong Hindu majority India, while others are critical of its policies on minorities and democratic backsliding. This polarization can lead to tensions within diaspora communities, which may be mistaken for broader targeting. A report from ORF America notes that generational differences and the transposition of Indian political debates abroad contribute to this dynamic. Foreign policy and domestic issues. Indian domestic issues, such as the handling of the Khalistani movement or policies perceived as anti minority, have drawn scrutiny from Western governments and media. For instance, the posts on X suggest that some Indians perceive US democratic administration as interfering in India's internal affairs, such as over the Khalistani issue, which can fuel resentment and perceptions of targeting. However, this is more about the diplomatic friction than direct cause of targeting Indian individuals. Specific dynamics in the USA. In the USA, the experience of Indian Americans is shaped by a mix of integration, success, and occasional backlash. Immigration and visa policies. Indian students and professionals, particularly those on H1B or student visas, face scrutiny under strict US immigration policies. For example, posts on X claim that the USA is threatening to cancel visa for Indian students who skip classes or drop out of college, framing this as targeting Indians for replacing Chinese students. While visa enforcement is a standard practice, such policies can disproportionately affect Indians due to their large presence in the US higher education and tech industries. These measures are likely driven by broader immigration control efforts rather than specific anti-Indian sentiment. Political influence and backlash. Indian Americans have become increasingly active in US politics, with groups lobbying for stronger US India ties and supporting candidates aligned with their interests.
This growing influence, noted in 2019 Lowly Institute report, can sometimes lead to backlash from groups who view Indian American advocacy as overly aligned with India's government or specific political agendas. Additionally, Indian Americans shift towards supporting Republican figures like Trump, as noted in a Christian Science Monitor article, may reflect frustration with Democratic critics of India's domestic politics. Economic and social success. Indian immigrants in the USA have lower poverty rates, 6% compared to 14% of immigrants overall in 2023, and are highly educated, often occupying leadership roles in tech giants like Google and Microsoft. This success can lead to stereotypes of Indians as model minorities, which, while positive in some contexts, can also breed resentment or accusations of favoritism in competitive sectors. Cultural misunderstandings. Cultural differences such as dietary preferences, vegetarianism, or visible religious practices, Sikh turbans, can lead to isolated incidents of discrimination. These are often part of broader anti-immigrant and anti-minority sentiments rather than specifically anti-Indian. Is it something else? Beyond domestic politics, several broader factors contributing to the perception of targeting: global rise of populism and anti-immigrant sentiment. The global surge in the populist and nationalist movements has led to increased scrutiny of immigrant communities, including Indians, in the USA, Europe, and elsewhere. Economic anxieties and cultural nativism can manifest as hostility towards visible immigrant groups. Media amplification. High profile incidents involving Indians, such as hate crimes or diplomatic spats, are often amplified by media and social media platforms, creating a perception of widespread targeting. For example, posts on X suggest that organized campaigns by foreign actors, Pakistani or China, might amplify anti-Indian sentiment, though these claims lack concrete evidence and should be approached cautiously. Geopolitical rivalries. India's strategic alignment with the USA, particularly in countering China, has strengthened bilateral ties, as noted in sources like CFR and Congress.gov. However, this alignment can make Indian communities a proxy for geopolitical tensions, especially in the countries wary of Indians' growing influence. So this is where the things are need to be checked out as well. In the conclusion, Grok gave a conclusion. Indians are not systematically targeted worldwide in a coordinated manner, but specific instances of discrimination, economic competition, and geopolitical dynamics can create this perception. Indian domestic politics play a limited role, primarily through transnational repression and diaspora polarization, but broader factors like anti-immigrant sentiment, economic rivalry, and cultural misunderstandings are more significant. In the USA, Indians face challenges related to immigrant policies and occasionally xenophobia, but their success and political engagement also highlight their resilience and influence. Claims of organized campaigns against Indians via expos lack verified evidence and should be treated as inconclusive. So okay, అల్టిమేట్గా గ్రాక్ అనాలిసిస్ ప్రకారం చూస్తే మనకి పాయింట్ వైజ్గా చెప్పిందండి. మీకు ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు చదివానంటే దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఏరియాస్. They should also know where these things are there and how the Indians are also thinking about the Western world. So if they also need to know about it. But it doesn't mean that they have to give an importance to it. But being in Indian, I also wanted to know what their perception as well. So let us. I'm gonna speak a little bit in my mother tongue as well. సో చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇండియన్స్ గురించి చాలా బీభత్సంగా ఒక రకమైన ట్రెండ్ నడుస్తుందండి సోషల్ మీడియాలో. నేను కొద్ది కాలం క్రితం చూశాను. ఇండియన్స్ని ఫారినర్స్ పదే పదే షేమ్ చేస్తూ మాట్లాడడం జరుగుతుంది. సో వరల్డ్ వైడ్గా టార్గెట్ అనేది జరుగుతుందా ఇండియా మీద అనేసి కొంతమంది మీడియాలో కూడా దీని గురించి మాట్లాడారు, ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేశారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ దెమ్. సో దానికి మొదటి రీజన్గా ఏం చెప్పిందంటే, గ్రాక్ అనాలిసిస్లో హై విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ డయాస్పోరా, చాలా పెద్ద మొత్తంలో వరల్డ్ వైడ్గా ఇండియన్స్ ఉన్నారండి. ఇక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి వేరే దేశాల్లో సెటిల్ అయినా. ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ అది ఇండియన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని కాదు, ఇంకా బ్రాడర్ టైంలో చెప్పాలంటే ఇమిగ్రెంట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని జరుగుతుంది.
జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ మనకు ఆల్రెడీ చైనా పాకిస్తాన్ అనే రెండు దేశాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఫ్రెనమీ చైనా, రెండో కదా ఎనిమిది కదా టైప్లో ఉంటుంది. పాకిస్తాన్ మనకు శత్రు దేశం ఆల్రెడీ తెలుసు. ఈ రెండు ఇప్పుడు మిత్ర దేశాలు కాబట్టి కాంపిటీషన్ కిల్ చేయాలన్న ఆలోచనలో చైనా ఉంది. శత్రువు విషయంలో ఎలాగైనా తన బలాన్ని తగ్గించాలని పాకిస్తాన్ అనుకుంటుంది. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రొపగండా రన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా దానికి సంబంధించి ఉండొచ్చు. ఎకనామిక్ కాంపిటీషన్, సో ఆల్రెడీ చెప్పాం కదండి, యుఎస్ఏకి చైనాకి మధ్య ఎకనామిక్ కాంపిటీషన్ ఉంది. సో దాన్ని కర్వ్ చేయడానికి మనతో కలిసింది యుఎస్ఏ, యుద్ధం చేయడానికి కాదు. సో కాబట్టి మన వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఆలోచించుకోవాలి. మనం చైనాతో దోస్తీ కట్టి చేసుకోవడం వల్ల మనమే నష్టపోయాం అల్టిమేట్గా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మన వస్తువులు చైనాతో వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు మనకు చాలా చీప్గా దొరికాయి. ఎప్పుడైతే మనం చైనాతో చాలా విషయాల్లో కట్టి చెప్పేసామో, ఒకప్పుడు టీవీలు 3,000కి 4,000కి, ఇప్పుడు మనం 10,000 పెట్టుకుంటున్న టీవీలు ఆల్మోస్ట్ 5-6 వేలకు వచ్చేసి. చైనా వాడు బీభత్సమైన కాంపిటీషన్ ఉండడం వల్ల యూరోపియన్స్ కూడా వాళ్ళు ఒక మెట్టు తగ్గేవారు. ఎప్పుడైతే కాంపిటీషన్ లేదో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రేట్లు పెట్టుకుంటున్నారు. సో కాంపిటీషన్ లేకుండా చేయడం వల్ల అల్టిమేట్గా మనం నష్టపోతున్నాం, కన్జ్యూమర్ నష్టపోతున్నాం. కన్జ్యూమర్ ఎంత తక్కువలో కన్జ్యూమర్కి డిమాండ్, ఇక్కడ కన్జ్యూమర్కి ప్రాబ్లం లేదు. మన ఇండియాలో 140 కోట్ల మంది ఉన్నారు. అందులో 10% అల్ట్రా రిచ్ ఉన్నారు, ఒక 30% వరకు మిడిల్ క్లాస్ ఉన్నారు. సో కంపారిటివ్లీ 40% ఆఫ్ పాపులేషను మీకు రిలేటివ్లీ చాలా వరకు చేస్తారు. ఇండియాలో 40% ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటే తక్కువ అమౌంట్ కాదు, రఫ్లీ అరౌండ్ 50 crores ఆఫ్ పీపుల్. అదొక ఎంటైర్ నేషన్, ఒక కంట్రీ జనాభా అని చెప్పచ్చు. అంత జనాభా కాబట్టి ఆబ్వియస్గా దట్ ఈస్ ఫెయిర్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్. ఎవడైనా కాంపిటీషన్ కనుక మన దగ్గరకు వస్తే ఖచ్చితంగా మనకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఆ దృష్టితో ఆలోచించడంలే, అన్ఫార్చునేట్ అంతే. మన జనాలకి ఎక్కిచ్చేసారు, పిచ్చెక్కిచ్చేసారు, మత పిచ్చి. కాబట్టి అలాగ ఉంది, మనం ఏం చేయాలి. సో సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పుడు డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ ఫర్ ప్రజెంట్. డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ గురించి ఎందుకు అడిగానంటే, ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ వే ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అనేది కాంగ్రెస్ డెవలప్మెంట్ స్టైల్ పాలిటిక్స్ కాకుండా రిలీజియన్ ఇన్కల్కేట్ చేసి పాలిటిక్స్ చేయడం చేస్తుంది. ఆబ్వియస్గా జనాల్ని మోసం చేసి గెలవడం లాంటిదే. బట్ అల్టిమేట్లీ మన జనాలు ఏంటంటే చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ కాబట్టి, చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా మూర్ఖులు ఉన్నారు. సో కాబట్టి చదువుకున్న మూర్ఖులు, చదువుకొని మూర్ఖులు కలిపి వీళ్ళకి దండిగా ఓట్లు వేస్తున్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు. మన శాపం అంతే, మనం ఏం చేయలేం. ఏదైనా పెద్ద మిరాకిల్ జరిగితే తప్ప మనం ఈ జరిగే డ్యామేజ్ నుంచి మనం బయటపడలేం. సో చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అది పెద్ద బీజేపీ ఉండడం వల్ల మనకి ఎలా ఉందనుకున్నారు, అని యాక్చువల్గా కాదు. కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పటికీ మనకి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ మీకు తెలిస్తే కనుక, మనం వస్తువులు కొనుగోలు చేసే శక్తి కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉండేది. ఆల్మోస్ట్ ఒక నార్మల్ పర్సన్ కూడా చాలా హ్యాపీగా లీడ్ చేసేవాడు లైఫ్ని. ఇప్పుడు లేదు అలాగా. మనం ఆల్మోస్ట్ ప్రతిదానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. 20,000 సంపాదిస్తున్న పల్లెటూరులో మనం ప్రశాంతంగా గడపలేని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది. అది జనాలు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అయితే మనం ఏం చేయలేం. సో స్పెసిఫిక్ డైనమిక్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ, ఎస్పెషల్లీ యూఎస్ఏ గురించి నేను మాట్లాడడం జరిగింది. ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో మాట్లాడితే ట్రంప్ అది చేసేస్తున్నాడు, ఇది చేసేస్తున్నాడు, అబ్బో అది ఇది దట్ టూటెట్ అంటాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, అమెరికాలో అందరినీ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టుకోరాళ్ళు. ఆబ్వియస్గా వాడు టాలెంట్ అనేది కూర్చోబెట్టుకుంటారు. సో అక్కడ డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్లో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ వీసా పాలసీస్, పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, బ్యాక్లాష్, ఎకనామిక్ సోషల్ సక్సెస్ అంట, తర్వాత కల్చరల్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్. ఈ 4 పాయింట్ల వల్ల ఇండియన్స్ టార్గెట్ అవుతున్నారేమో అనిపిస్తుంది, కానీ కాదు. సో ఇవి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. ఇంకేమన్నా రీజన్స్ ఉన్నాయా అని అడిగితే, గ్లోబల్ రైజ్ ఆఫ్ పాపులిజం అండ్ యాంటీ ఇమిగ్రెంట్ సెంటిమెంట్, అది ఫస్ట్ రీజన్ అయింది. మీడియా యాంప్లిఫికేషన్, ఎలాగైతే మన ఇండియాలో మీడియా ఎలాగైతే అసలు ఎలా మారిపోయిందో, మన ఇండియా మీడియా మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి బానిసలా మారిపోయింది. సో అది నిజం చెప్పడం మానేసి 10 సంవత్సరాలు అయింది. సో అలాగే అమెరికాలో మీడియా కూడా ఉంటుంది. అమెరికాలో ప్రస్తుతానికి మీడియా కొంచెం వేరు, ట్రంప్కి ఎగ్నెస్ట్గా ఉన్న మీడియా ఉంది. అదే డెమోక్రాట్స్ అయితే మాత్రం డెమోక్రాట్స్ కాల్ తీసుకెళ్తే అంతా సూపర్ డూపర్ అనే టైపే ఉంటారు. సో ఇది. తర్వాత జియో పొలిటికల్ రైవలరీస్, తర్వాత మనకి మారుతున్నాయి జియో పొలిటిక్స్ బాగా మారుతున్నాయి, ప్రస్తుతం డైనమిక్గా ఉన్నాయి.
సో ఈ రీజన్స్ వల్ల మనం ఇండియా కొంచెం టార్గెట్ అవుతుంది. ఇది గ్రాక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఇంత ఎలాబొరేట్గా నాకు తెలిసి ఒక ఏఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది చాలా వరకు అరుదు. ఉన్నట్లో గ్రాక్ బాగా చేస్తుంది. సో నేను ఏంటంటే ఇంకా గ్రాక్ ఒకటి సెపరేట్గా పెట్టి అట్లాగే జెమినీ ఏఐ, కోపైలట్, చాట్ జీపీటీ ఇవే సేమ్ క్వశ్చన్స్ అవి ఇచ్చినవి కూడా సెపరేట్గా వీడియోస్ చేస్తానండి. ఒకే వీడియో చేయడం వల్ల చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. అట్లాగే నేను కామెంటేటరీ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఓకేనండి. సో ఇది పార్ట్ 1. పార్ట్ 2 ఇంకో దాంట్లో చేస్తానండి. పార్ట్ 2 విల్ బి ఆన్ జెమినీ ఏఐ పార్ట్ 2 అవుతుంది. తర్వాత కోపైలట్, తర్వాత చాట్ జీపీటీ పార్ట్ 4 అలా. ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ టు ఇట్. లెట్స్ మీట్ ఆన్ పార్ట్ 2.